Live. I'm Indu Abhilash, your host today. So, thank you so much for giving your support, comments, and participation in this live program. So, ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ ടുഡേ ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്. എറ്റണദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാം. സോ, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്ററിങ് പ്രൊഫഷണൽ വൊക്കാബുലറി ഇൻ ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മളുടെ ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിങ്ങിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വി ആക്ച്വലി യൂസ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സം പ്ലീസിങ് വേർഡ്സ്, എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ്, റീഅഷ്വറൻസ് ഫ്രേസസ്. അതുപോലെ റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ വിൽ ബി വെരി പൊളൈറ്റ് ടു കൺവിൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർഡിനറി വേ ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷണൽ വേർഡ്സ്, പ്രൊഫഷണൽ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ്, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ, യെസ്, ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ദ നഴ്സ്, യെസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദറ്റ് പ്രൊഫഷണലിസം, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. നമ്മളുടെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് എവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, അറിയാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ആ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ്, ടോൺ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലിസം ഹാസ് ടു ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലിസണേഴ്സ് കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എംഫസിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേജ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഒ ഇ ടി സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, one of the evaluation criteria under the linguistic aspect. Okay, under the linguistic aspect ഒരു evaluation criteria ആണ് appropriateness of language എന്ന് പറയുന്നത്, which includes professionalism, language and tone. Therefore, in our role play scenario, we will emphasize professionalism in the nurse's conversation with the patient. ഓക്കെ, പ്രിയദർശിനി, ഹായ്, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. സോ ഇത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡിൻ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺലി ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ അക്യൂറസി മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ അക്യൂറസിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ വെൻ ഐ സേ പ്രൊഫഷണലിസം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ഈ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെപ്പോഴും വേർഡ്സ് ഒക്കെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണോ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് യു സം എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. സോ നമുക്ക് പോവാം. സിനാരിയോ 1. ഇവിടെ ഒരു സിനാരിയോ, നമുക്ക് ഇവിടെ കേസസ് അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് വാട്ട് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഷീ കുഡ് ഗിവ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ കേസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിവിടെ എന്ത് കേസാണ്, കേസിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓപ്പണിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സിനാരിയോ, ഹൗ ഇസ് ദ നേഴ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡീൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഹർ പ്രൊഫഷണലിസം. ആ പ്രൊഫഷണൽ ടോണിലൂടെ നേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഇവിടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആസ്കിങ് ഫോർ പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടി പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു. സോ ഓർഡിനറി അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. നേഴ്സ് പറയുന്നത് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു സം മെഡിക്കേഷൻ. ഇതാണ് നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർഡിനറി അപ്രോച്ച്. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു സം മെഡിക്കേഷൻ, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഇൻ പെയിൻ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് you are in pain. Let me assess your pain level on a pain scale from 1 to 10. So നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു പെയിൻ സ്കെയിൽ നമ്മൾ പേഷ്യനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. when the patient is experiencing a crucial pain or very severe pain at that particular moment, ആ ഒരു റോൾ പ്ലേ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we usually ask the pain scale, അല്ലേ? So when we ask a pain scale to the patient from 1 to 10, patient will say a number. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ 1 to 10 ഒരു നമ്പർ പറയും. സോ അതിനനുസരിച്ച് വി വിൽ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദ മെഡിക്കേഷൻ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഐ വിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് പെർ ദി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് യു ആർ ഇൻ സിവിയർ പെയിൻ ഓർ യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്ന് പറയാം. എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിവിയർ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. Let me assess your pain level on a pain scale from 1 to 10. When I ask you 1 to 10 in a scale of 1 to 10, I'll probably understand what is your pain level. So accordingly, I can actually get you the medicine based on the doctor's instruction.
സോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേർഡ് നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വി ആക്ച്വലി വെൻ വി ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ വി totally forget about the professionalism. We will try to speak and engage ourselves with the patient. When the patient says like, see, I am experiencing pain, try not to worry, let me get some medicine. ഇത്രയും നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഫോക്കസേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് പറയാം, I understand that you are in pain. Let me assess your pain level from the on a pain scale from 1 to 10. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാം. Accordingly, I can just give you the appropriate medicine, pain medication as per the doctor's instruction. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു ഓർഡിനറി അപ്രോച്ച് എന്താണ്, പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്താണ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു പേഷ്യൻ്റ് ആസ്കിങ് യു എ പെയിൻ സ്കെയിൽ, പെയിൻ റിലീഫ്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. When the patient is concerned about the test result, the patient might have approached the GP and he might have told about your shortness of breath. Patient GPയെ കാണാൻ വരുന്നു, GPയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. And the GP is asking some lot of questions and then GP understands that okay, the patient is actually experiencing some shortness of breath. So now the GP is asking the patient to take a blood test. Okay, now after that blood test, GP is telling that the result will be available tomorrow, so you can come and collect the blood report from the clinic tomorrow. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, നേഴ്സിനോട് പറയുന്നു സി ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ടു കളക്ട് മൈ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് നേഴ്സിനോട് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ നേഴ്സ് എന്ത് പറയുന്നു, ഐ വിൽ ചെക്ക്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്താ, പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഹി സേസ് എവറിത്തിങ് ടു ദ നേഴ്സ് ആസ് ടു വൈ വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൂ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇതെല്ലാം നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് നേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കും, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം ആസ് പെർ ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഐ എം ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു പുൾ ഔട്ട് ദി കേസ് നോട്ട് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഏജും നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് കൺഫേം യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ നഴ്സ് ആസ്ക്സ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കളക്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മീ ടു റിട്രീവ് ദറ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ നെയിം. ഓക്കെ, ആ ഒരു നെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് if the results are available. If they are, okay, let me check if the results are available. Results available ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. If they are available ആണെങ്കിൽ I will review with you and address any questions or concerns you may have. ഞാൻ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം, താങ്കളോട് ഇരുന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനോ ഒരു ആശങ്കയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ മനസ്സിലായല്ലോ. സോ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് യുവർ കേസ് ഫയൽ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ചെക്ക് വെദർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് ഹാസ് കം ഓർ നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യനോട് പറയുന്നതിന് പകരം ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ. ഇഫ് ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഐ വിൽ റിവ്യൂ വിത്ത് യു ആൻഡ് അഡ്രസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ കൺസേൺസ് യു മേ ഹാവ്. ഞാനത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനോ കൺസേൺസോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തോളാം. ഐ വിൽ ആൻസർ ടു ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ എനി കൺസേൺസ് ഐ വിൽ ക്ലാരിഫൈ ഇറ്റ് ഓർ ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, ട്രൈ നോട്ട് ടു വറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പൾസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം, എനിക്ക് താങ്കളുടെ കൺസേൺ മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫെമിലിയർ ഫോർ അസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ന്യൂ ഫോർ അസ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പറയുന്നത്, ഇഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I will review them and address your questions or concerns you may have. മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോവാം. Patient confused about medication instruction. So for example, here the patient is 80 years old, 80 വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫർഗറ്റ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ട്. So he tends to forget things. So whenever you say some medication, more than 1 or 2 medicines he has to take on a daily basis, what happens? He tends to forget it because he might not be remembering all these things at a stretch. Whatever you say, at a stretch ഓർമ്മയ്ക്കാനോ ദിവസം അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനോ he tends to forget that. അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഒരു ഓർഡിനറി അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കും? നഴ്സ് പറയുന്നത് യു പ്ലീസ് ഫോളോ ദ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് പെർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് നഴ്സ് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കും? അതേ നഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ എങ്ങനെ പറയാം? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസിങ്. ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ കൺഫ്യൂസ് ആകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പ്ലീസ് ഫോളോ ദ മെഡിക്കേഷൻ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സോ ട്രൈ നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസിങ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓവർ ദെം to ensure you are clear on how and when to take your medication. താങ്കൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താനും നമ്മളതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമുക്കതൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയണം. സോ നോർമലി നമ്മൾ അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് വൺസ് ആഫ്റ്റർ യു മേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ യു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് മേ നോ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്സ് നെയിം ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിനാരിയോയ്ക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ആണെങ്കിൽ, മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ, I understand medication instruction can be confusing. Let's go over them to ensure you're clear. Okay, let me just discuss this with you, or let me ensure that whether my explanation is clear or not for you. And also, I will just give you an information when to take and how to take the medication. Also, if you have any questions, please feel free to ask. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റർ ഇടുന്നതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല, അവരുടെ കൺസേണെ കറക്റ്റ് കൺസേണായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ വി കുഡ് ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, വി കൻ ഈവൻ സേ ദ സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് എന്താണ്, പ്ലീസ് ഫോളോ ദ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് പെർ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ താങ്കൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ മെഡിസിൻ കഴിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഗിവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് for the complaints to the medication, but not addressing the patient's confusion here. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നോക്കിക്കേ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓവർ ദം ടുഗദർ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്താം താങ്കൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെ എടുക്കണം, എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും, റിമൈൻഡറായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഷോർട്ട് ഡയറി വിച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾവേസ് ക്യാരീസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിം, സം പേഴ്സണൽ ഡയറീസ് ഉണ്ടാവും, അതിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഓർ എനി ഓഫ് ഹിസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഹു കുഡ് കം ആൻഡ് ചെക്ക് ഓൺ ഹിം, റാൻഡം ചെക്ക് ഓൺ ഹിം, സോ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാം, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ ടാസ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാവും. ആ ടാസ്കിലുള്ള ആ കീ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ആയ മെഡിക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് നോക്കിയത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. പേഷ്യൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ് ബിഫോർ സർജറി. ഒരു സർജറിക്ക് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് ordinary approach of it. So ordinary approach, nurse will say like it is just a routine procedure, you will be fine, because nurse is seeing lot of patients on a daily basis. Many of the patients might be going through this routine procedure, so it might be very common for the nurse but not for the patient. So most of the patients might be experiencing this procedure for the first time. So for those patients, they might be having that anxiety. So we cannot say that it is very common or you don't feel nervous. There is no need for you to feel nervous. It is all common or it's very casual. So instead of saying that, you try to acknowledge the patient's anxiety. Yes, it is true. You might feel that way എന്ന് നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നതും കോമൺ ആണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്യാം. സോ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയേണ്ടത്? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ്. താങ്കൾ ആൻഷ്യസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു എംപത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് വാട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിയലി ഫീൽസ് എന്നുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് പറയുക. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എനി കൺസേൺസ് യു ഹാവ് അബൌട്ട് ദ സർജറി.
താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സർജറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എലിവിയേറ്റ് യുവർ ആൻസൈറ്റി. താങ്കളുടെ ആൻസൈറ്റിയെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ? ഡോക്ടറിനോട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? സോ യു ഹാവ് സ്പോക്കൺ വിത്ത് മീ, ഹാവ് ഗിവൻ യു ദറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇനി ഡോക്ടറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൻസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി സേ ദറ്റ്? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് എനി കൺസേൺ യു ഹാവ് അബൌട്ട് ദ സർജറി ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ടു അലിവേറ്റ് യുവർ ആൻസൈറ്റി. സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ? ഇനി ഡോക്ടറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം. ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ്, വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങിലാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യാ. So let me just move on to the next scenario. Next scenario എന്ന് പറയുന്നത് patient complaining about noise levels in the hospital ward. So when the patient is actually admitted in the hospital ward and he or she is actually in IV fluid in the therapyയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, and 2 more days he has to continue this IV fluid therapy. So in that time, at that particular point of time, the patient is feeling complaining about the noise level because it's very confused. He's feeling very confused and also the disturbance are there. Nitish Kumar, hi, good evening. Thank you, Nitish, for joining. So here the patient is little bit confused and also he is feeling discomfort to be in the ward because of that noise level. Dana patient. So how this particular ordinary approach goes? Let's see. Nurse says, I will get back to you on what I could do on this. The patient when complains about this noise level in the ward, so the nurse says that I'll get back to you. So I'll get back to you on what I could do. So what enikku endu cheyan pattum ennallathu, let me just get back to you. This is what she says. And the professional approach in this matter is that I apologize for the noise. Okay, so I didn't expect that you would be raising this complaint or you would be experiencing this noise level at this time. So if you, as you have told me or complained me about the noise level in the ward, so I apologize for the same. Let me see if we can move you to a quieter area or provide you with earplugs to help you rest more comfortably. So these are the alternatives which the nurse is giving now. This probably you might be having in your task. This is what might be there in the task. So you are just trying to make it in a sentence and also trying to make the patient comfort with those 2 alternative options. What are the 2 alternative options you have in front of you? Either you can just provide the patient with the earplugs or you can move the patient to a quieter area where the patient doesn't feel any disturbances. Okay, and your comfort is important to us, and at last you are reassuring the patient that your comfort is important to us, so we will definitely give that priority and also will address your concern. And you have raised a concern that it's very noise level is high in this ward, so either I could move you to a quieter area or I will provide you an earplugs where you could help yourself by using it and to feel comfortable. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹൗ യു എംപത്തൈസ് ആൻഡ് ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് യു ഹാവ്, ഹൗ ആർ യു പുട്ടിംഗ് ദോസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇൻ എ കറക്റ്റ് വേ in which that patient feels very comfortable with your alternatives. These all matters. Okay, yeah. So let me just move on to the 6th scenario. 6th scenario is dealing with a difficult patient. Might be a reluctant patient who is not actually convinced with your simple answers or simple explanation. So here the ordinary approach is like, please try to calm down and cooperate with us. So whenever the patient is actually reluctant and says something like, give me a discharge. For example, here the scenario is patient is asking for the discharge to the nurse. At that particular point of time, the nurse says like, please try to calm down and cooperate with this. Okay, so usually when we say this, it is not sounding great. In the ordinary approach, you are just trying the patient to say that you're calmed down, but we are not actually acknowledging the feeling of the patient as to why he raises this particular concern, why he wants to get discharged. We are not actually addressing that concern. Either you can say that I respect your decision. So patient is actually asking for your discharge. The moment the patient is asking for the discharge, then immediate answer should come from the nurse's side is like, I respect your decision. But at this particular point of time, getting a discharge, okay, with related to your health condition might worsen your current situation. So please, you may rethink about it.
Okay, this is one way of telling that. So I respect your decision. You better don't say that, please calm down, cooperate with us. So it is not the patient's duty to cooperate with us. We need to cooperate and we need to find a solution, better solution for the patient to feel okay, to feel comfort, also to get an idea to continue his treatment in that same hospital. So instead of saying the patient to cooperate with us, we can just find some other alternatives where the patient feels that he is not being accused, or we are not actually questioning the patient for that. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പം നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ഒഫൻസീവ് ആവും. പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കും, ഡസ് ദറ്റ് മീൻ ദറ്റ് ഐ എം നോട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് വിത്ത് യു, ഡസ് ദറ്റ് മീൻ ദറ്റ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് സം അൺനെസസറി ഇഷ്യൂസ് ഹിയർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയി ഇരിക്കുമ്പോൾ കാം ഡൗൺ, കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറയരുത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഒന്ന് കൺവിൻസ് ആക്കാനോ ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അവർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിനെ മാറ്റുക. Okay, so how can we do that? പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നോക്കിക്കേ. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. താങ്കൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ദറ്റ് മീറ്റ്സ് യോർ നീഡ്സ് ആൻഡ് എൻഷ്യൂർസ് യുവർ വെൽബീയിങ്. താങ്കളുടെ ആവശ്യവും താങ്കളുടെ വെൽബീയിങ്ങും രണ്ടും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ശരിയാക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഏർപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു? ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിലും എന്ത് റീസണിലാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് റീസൺ ഫോർ യു ടു ആസ്ക് ഡിസ്ചാർജ്? സോ ടെൽ മീ ദ എക്സാക്ട് റീസൺ വാട്ട് ഈസ് ബോദറിങ് യു ഹിയർ. സോ എങ്ങനെ പറയാം, എപ്പോഴും റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ യു. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗെദർ ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ and that meets your need and ensures your well-being. So your health is not actually compromised because of your reluctancy. So we will definitely find a solution where you feel okay or convinced with our alternative solution, and also it meets your needs. Okay, whatever you ask for, we try to do that requirement. We try to fulfill that requirement. So this is what my commitment towards the patient, that is nurse's commitment towards the patient. And can you tell me more about what's bothering you? So tell me what's bothering you. This is what we say at last. ഈ ഒരു വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഇടുന്നില്ല. ടെൽ മീ വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു എന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് യു, വിത്ത് ദ നഴ്സ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടു ബി ആസ്ക്ഡ്. ഈ ബോദറിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, പക്ഷേ മുന്നിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അക്നോളജ്മെൻറ്റും പേഷ്യൻറ്റ് കൺവിൻസ് ആക്കാനുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആൻഡ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ നൗ ആസ് ടു വൈ യു ആർ സോ മച്ച്, ആസ് ടു വൈ യു ആർ ബോതേർഡ്, വൈ ആർ യു ബോതേർഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബോദറിങ് യു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അത് ലാസ്റ്റിൽ ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനെ നമ്മളൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ. ഓക്കെ, യാ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, എംപത്തി ആൻഡ് compassion. So ഇവിടെ empathy and compassion, the patient needs that confidence and as well as the care from the nurse, as well as some consoling words from the nurse's side. അപ്പോൾ nurse പറയുന്നത്, you will be fine, try not to be overly concerned of. So you're thinking too much, or your overthinking might put you in trouble, so please don't be overly concerned of. So ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? I can see you feeling anxious. I can see you are feeling anxious. It's natural to feel that way. Okay, but I'm here to support you through this. Let's discuss what's worrying you and we will find ways to make sure that you feel more comfortable. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബോഡി ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ബി ആൻഷ്യസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് യു ആർ ആൻഷ്യസ്. ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ടു ഫീൽ ദറ്റ് വേ. സോ വെൻ someone says, or when the report says that the patient is overweight, definitely the patient might feel anxious as well as that is a normal way, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, it's natural to feel that way. So it's common എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് വേ, ബട്ട് ഐ എം ഹിയർ ടു സപ്പോർട്ട് യു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആൻസൈറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ താങ്കളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട്സ് വറിങ് യു. താങ്കളെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബോദർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എന്നോട് പറയൂ, ആൻഡ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് വേസ് ടു മേക്ക് യു മോർ കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പോൾ താങ്കളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ വെരി സൂത്തനിങ് വേർഡ്സ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, Next, I have brought some vocabulary suggestions. For example, when we interact with the patient, when the nurse is interacting with the patient, okay, see, the greeting is like, you can start with hello, hi. Instead of saying, hello, I'm nurse Indu. So instead of saying that, you can say good afternoon, good morning. So it sounds more professional. I'm not saying that you shouldn't say hello or hi, but more than hello,
or hi, this good afternoon, good morning sounds more professional. Okay. So, Mr. Stephen, if you know the patient's name, you can start with the patient's name. Like, good morning, Mr. Stephen, how are you feeling today? And how do you empathize with the patient? Like, I understand how you feel. When you say reassurance, how do you say, rest assured, we will take good care of you. This is what the commitment from my side. And don't worry, you are the safest hand and we will provide you the good care for you. So this is what we call it as. Encouragement. How do you encourage the patient? You are making excellent progress. Okay? And your compliance with the medication is appreciable. It's commendable. You're doing a great job. Okay. I know that you're going through a challenging situation. In spite of that, you are actually that is like cooperating with us and as well as complying with the medication. It's really commendable, Mr. Stephen. And respectful language means, would you mind if you could tell me about your social habits? Very respectful. That is like, would you mind? Means like some personal questions or some private questions. Like when it comes to very sensitive questions, you can tell this. How do you say that? Would you mind telling me about your social habits? Okay, so hope you got an idea now. Medical terminology means like symptoms. When it comes to symptoms, when you ask patients with regard to symptoms, you can say like, are you experiencing any discomfort? Are you experiencing any pain? Are you experiencing any headache? This is what you could say. So normally in the task we could say that symptoms like in the brackets. So you could probably use like, are you experiencing? When it comes to diagnosis, we can say based on your results, based on your test results, you have been diagnosed with, or based on the information I have gathered, I could understand that you have or you are suffering from. Okay, so treatment. When it comes to treatment, when you are discussing with the patient about the treatment, how do you start? Your treatment plan will include medication and physical therapy. Your treatment will include, because we are yet to give the treatment, so we say your treatment will include medication and physical therapy. This is just an example, but according to the scenario, whatever is being given in the treatment option, so you have to mention those things. But here I have just given you an example like medication and physical therapy. And prognosis. And prognosis means like the prognosis of your condition is positive. ഓക്കെ, പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഊഹിക്കുന്നത്, ഇതായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് പ്രോഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് താങ്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ സോൺ, ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ എ ഡേഞ്ചർ, യുവർ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ ത്രെറ്റനിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And side effects പറയുമ്പോൾ some common side effects of the medication includes, we can say that the side effects are എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് പകരം some common side effects of, common means like it's common. So whenever we say side effects ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദർ മൈറ്റ് ബി എ ചാൻസ് വെദർ that the bystander gets overly concerned when you directly say about the side effects. You can say that some common side effects of this medication include. It means that every patient might experience this എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റിനെ. ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും, ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ലീഫ്ലെറ്റ് ഓർ ബ്രൗഷർ ഓർ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ക്ലാരിഫൈ ഹൗ ടു ടേക്ക് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയും ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ടേക്ക് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മളുടെ ടാസ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി പിടിക്കാം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് ഇൻഹേലർ പ്രോപ്പർലി. വെൻ വി ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് എ സിനാരിയോ വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഹേലർ യൂസേജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, പ്രോബബ്ലി ദ patient might be using this inhaler for the first time. So he might not know the proper how to use this particular inhaler in a proper way. So at that particular point of time, we can educate the patient how to demonstrate this, how to use this inhaler through the demonstration. So how do you say? I will demonstrate how to use this inhaler properly. Instruction, it's important to follow these instructions carefully. I will instruct you, or the doctor has given you some instructions, please do follow എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും it is important to follow the instructions carefully. Understanding എന്ന് വെച്ചാൽ, do you have any questions about what we have discussed? താങ്കൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം.
ഇൻഫർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റ് എങ്ങനെ പറയാം? ഹിയർ ഈസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇവിടെ ഈ ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് താങ്കളുടെ കണ്ടീഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? ഹിയർ ഈസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളൈറ്റ്നസ്. ഹൗ ഡു യു സേ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു നീഡ് എനിത്തിങ് എൽസ്. Formal language, I apologize for any inconvenience. When in any scenario, if you have to apologize to the patient, definitely please do that. Okay, apologize ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. For example, when the patient press the buzzer, we are supposed to turn to the bedside of the patient. We are supposed to respond, or we should go to the bedside of the patient. But when it gets delayed or we are not responding it on the right time, so obviously the patient gets reluctant. In that case, when you go to the bedside after 30 minutes, okay, the patient has pressed the buzzer, but we are responding to the patient after 30 minutes. You are going to the bedside of the patient. Now the patient is really reluctant and angry. He says like, I have pressed the buzzer 30 minutes before. Now only I could see that you people are responding to me. What is this? So at that time, instead of explanation, instead of telling the reason as to why you got delayed, first you apologize for the inconvenience caused. That is very important. You might have got the reason as to why this particular why you delayed for 30 minutes. You have a reason in the task. I know that we probably might be telling the reason as to why it got delayed. Okay, but before that, please apologize and then go for the explanation. Even then the patient will not be ready to hear the explanation, but still it is okay. First go for the apologize and then you can give the explanation. Clear communication. To summarize, your next appointment is scheduled for next week. Active listening. I hear what you are saying. Let's explore that further. That is active listening. Yes, I hear you. I can hear you. I'm listening to you. Okay, and collaboration means let's consult with the specialist to determine the best course of action. So in many cases, like when the patient comes with a burn and the patient is more scared, more anxious about the thermal burn, that is a scar on her face, and she's a model. This is a scenario. So at that time, you have an option in front of you that you can suggest the patient about the dermatologist who could give you some treatment of plastic surgery or something like that. Okay, so how do you say that? Let's consult with the specialist to determine the best course of action. So in order to remove that scar or a permanent scar on your face, which you have got through the burn. So in order to remove that, we'll just have a consultation or an appointment with the specialist, dermatologist, who could give you the best course of action. So this is a collaboration where you are fixing an appointment and also referring the patient to that particular dermatologist. This is a collaboration where the teamwork happens there and you are trying to bring the best solution to the patient. Okay, മനസ്സിലാവുന്നു തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓൺലി ദിസ് മച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പ്രൊഫഷണലിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് 6 മാർക്കാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊഫഷണലിസം മാത്രമല്ല, ടോൺ ഉണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് വി യൂസ്, ദ ടോൺ മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് സൗണ്ട് പൊളൈറ്റ്, റൂഡ് ആവരുത്, ടോൺ റേസ് ആവാൻ പാടില്ല. വേർഡ്സ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ ടോൺ അത്രയും റഫായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. സോ ടോൺ മസ്റ്റ് ബി വെരി പൊളൈറ്റ്. ഇൻ case if you get some reluctant patient, also try to maintain your calmness and also be very polite to the patient and try to give the necessary information. Okay, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് എംപത്തി ആൻഡ് കമ്പാഷൻ, ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻ്റ് complaining about noise levels in the hospital ward, patient feeling anxious before the surgery, patient confused about medication instruction, patient concerned about test result, patient asking for pain relief. Okay, only this much. So I hope this particular session is very useful for you. So whenever we speak, it is not only your grammatical accuracy as well as your language. It's very important that you maintain a professional tone with the patient. It's very important. That fetches you a lot of marks. So please focus on this and work on this. And whenever you practice speaking, please have all these evaluation criteria in your mind and then practice. It will be definitely useful for you. If you have any clarification or anything, like we'll be meeting in the next live OET Speaking Live at 4
p.m. on Thursdays. Okay, so during at the time you can ask me any clarification you would like to ask. Okay, so thank you so much for joining and supporting me, and do message, and we'll definitely meet next week. Okay, thank you.